자, 그래서 그 다음 토픽으로 넘어가 보겠습니다. 네, 그래서 요 말을 그래서 루비라는 언어에서는 이런 것들을 아주 다른 의미로 우리가 쓰기도 한다. 그다음에 케이스 센시티비티, 그러니까 대소문자를 구분하는 것은 우리가 장단점이 있습니다. 그렇죠? 예, so there is some advantage, disadvantage, pros and cons to allow the case sensitivity. For example, if we allow if the program language is case sensitive, uh, uh, the disadvantage of case sensitive is readability. For example, yeah. For example, if you define it's the actual program style. So if you define some, and sometimes you can define large as some, but the program is case sensitive. 대소문자를 구분하기 때문에 these two variables are different. So that means if you in your program, if you do sum is 3 and the large sum is 4. So because if we use if we define two variables in a single program, sometimes it's confused because the name is similar, right? And sometimes you can have some mistakes, right? Because the name is similar. 우리가 이렇게 sum이라는 변수를 선언하되 이게 대소문자를 구분하기 때문에 서로 다른 변수라고 인식을 하고 당연히 본인의 실수에 의해서 이렇게 잘못 프로그램을 할 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 리더빌리티나 그런 것이 더 떨어질 수도 있다. 그리고 프로그래머의 실수에 의해서 우리가 실수에 의해서 원치 않는 오류를 발생시키고 있다. 장점은 우리가 이렇게 변수를 이렇게 대소문자 구분을 하는 것이 다양한 표현을 가능하게 하잖아요. 프로그래머 입장에서는 플렉서블하게 자기 이름을 대소문자를 구분해서 명확하게 해줄 수 있는 그런 장점이 있습니다. 그리고 그래서 대부분의 언어들은 케이스 센서티브하게 정의해서 쓰고 있습니다. So let's go to the next topic, a special word. So if you have any questions, you can give me any time. 예, 혹시 질문 있으면 언제든지 중간에 채팅창을 통해서 해주시면 되겠습니다. So do you have any questions? 예, 그러면 계속하겠습니다. 혹시 속도가 이게 제가 글 쓰는 거랑 말하는 게 조금 차이가 있습니까? 제가 이렇게 네, 차이가 없나요? 차이가 있나요? 차이가 없나요? 네, 알겠습니다. 그다음 뭐지? 예. So let's go to the next topic is special word. So each program has its own special word. So it gives some it gives program more readable by naming some special word. So actually sometimes I also use the together as the same meaning, but in program language we define two terminology a little different. So actually, keyword is a word that is special only in a certain context. That is a keyword. Reserved word is a special word that cannot be used as a user-defined name. So that is it looks like similar, but the meaning is a little different.
exact. But mostly I also confuse and I also two terminologies in the same meaning. But if we define exactly, reserved word means you cannot use the word as a name. Okay. So for example, in a C program, uh, if is reserved word, right? So that means that if you define int if, then the compiler makes some error. That is because if is reserved word, so you cannot use the reserved word as some name. 그래서 reserved word라는 것을 먼저 설명하면 reserved word는 그러니까 프로그램 언어에서 이미 스페셜한 의미로 정하기 때문에 쓸 수 없는 단어들을 reserved word라고 합니다. 여러분들 흔히 쓰는 if, 문법적으로 의미가 있는 거죠. while, 또 뭐가 있을까요? 많잖아요. else 이런 것들은 다 reserved word이기 때문에 변수 이름 뿐만 아니라 함수 이름으로 우리가 쓸 수가 없다. Then what is a keyword? Keyword is a word that is specially only in a certain context. Yeah. So therefore, I think most reserved word has some meaning in a context. So therefore, reserved word can be keyword. Yeah. But sometimes the keyword cannot be a reserved word. That means sometimes a word is a keyword, but you can use as a variable name. Yeah. So it's confusing. So mostly in C or Java, there is no distinguish. However, in other language, for example, in Fortran, there is some keyword integer a. So that means a is defined an a variable a as an integer variable. It's like a reserved word, right? So it's like in C, you can define int a. So likewise, Fortran, if we declare integer a, then the variable a can be an integer variable. So, right. So 우리가 포트란에서 이렇게 뭐죠? integer a라고 하면 a는 integer 변수가 됩니다. 우리가 int a처럼. However, you can use integer as a variable name. For example, in Fortran. So this is also correct. So that means in this case, integer is a variable name. So that in that case, the integer is a keyword because in this statement, integer means the defining a variable as an integer variable. But however, in this statement, integer is a variable name. So therefore, keyword is a word that is special only in a certain context. 우리 어떤 상황에서 의미가 있을 때 그를 키워드라고 합니다. 그래서 사실은 이게 혼동이 되기 때문에, 그러니까 플렉서빌리티 입장에서는 우리가 변수 이름으로 인테저라는 것을 허락하지 않을 이유는 없잖아요. 그래서 허용하기도 하지만 혼동이 되기 때문에 제 부분에 이제 우리가 언어에서는 이걸 아예 동일시 하긴 하죠. 그래서 혼동에 쓰긴 하는데 조금 구분하면 키워드는 그렇게 상황에 따라서 의미가 있을 수 있고 또 유저 변수로 이름으로도 우리가 쓸 수도 있는 그런 거를 키워드라고 말을 한다. 그렇게 기억을 하시면 되겠습니다. 이거 우리가 책에도 있지만, for example, if we define integer as real, so this statement means real is a variable name and integer, you can define real as an integer variable. And how about here? This is another statement. You define integer variable as a real data type. So they allow, right? So it makes confused. But however, the integer real is a keyword in this sentence. 이렇게 혼동이 쓰기도 하지만 헷갈리죠. So anyway, the reserved word is the
special word that cannot be used as a user name like a key, if and else, why. 우리가 reserved word는 프로그래밍 언어에서는 어쨌든 프로그래밍 언어에서 미리 의미를 부여한 언어고 예. 그런 걸 reserved word라고 한다. If the program has too many reserved words, for example, in COBOL, it has 300 reserved words. What about Java? Java는 대략 저도 뭐 개수는 모르겠. What about C? How many reserved words? 뭐 대략 한 I think 40 or 50, right? I don't know. I didn't count, but almost around 50. However, in COBOL, it has 300 reserved words. That means you cannot use 300 words as a variable length. For example, in COBOL, length and maybe count. So these are reserved words in COBOL. So you cannot use length, count as your name. So which is very useful in most program, useful for variable length. But you cannot use in COBOL because these are reserved word. 그래서 우리가 COBOL이라는 언어에서는 length, count 이런 것들도 reserved word래요. 그래서 variable 이름으로 쓸 수도 없다. 그런 게 있습니다. So any questions up to now? 혹시